Tala falau Samoa, ai alo mai au se whaapoponga whele nei o lau Samoa Taulogologo. Samoa atu e tātou tala, lea so lea sa tawalunga ai le whanotele le ekalesia whaapotspatonga Congregational Samoa, e peona sa au sui ai lana lau moi malua, mo le lua vai aso, se atuanga le nei o lea whaamoimoi taua a le ekalesia. Mai ana whai o se mea, o matanga o fie malelei, o na whaapea lea, o i tātou lava o ona lea o ngā, a ietu maulewi inga i lea tua e whaavavau. O upuia na te whaamatala la ngono lea so, i pēsenga mawi inga o lea tua, na langina le au sufono, na ua tawalunga i le manuia le fono usua le ekalesia whaapotpatonga Congregational Samoa, e peo na tawa o fia i le lau moi malua i le lua vai aso. O le susunga le toe ina i atu numoso soli o la iosia, o ia fo'ia le taita i fono le fono tele le ekalesia EFKS le tausanga luafe luasfuma le luafe luasfuma le tolu. Sa ia whatautaia le sauninga e tapunia aloa i ai le fono tele le ekalesia le nei tausanga. Ia ele tau whaamtaltalaina le tele whewara inga o le lalolangi wa iai wa tau sila fia. Ai manatu, taatia le lalolangi, ai tutu mai le manatu au tu le tatu ekalesia. O le alofo ke riso e mawhai e o na maua le leinga ma le whatasinga i to tonu o la tātou ekalesia. E le moni pe a whapea mai o le lai mālua le ekalesia. Lai mālua mato pulenga ma mato mtanga luenga. Le ai, lai ai FSS inga. O lai ai le feino ino ai ma le fefuri tu ai. Inisio vaenga o le ekalesia. O vaenga na, e le mawhaia e se malosi o stangata o na fofo, mawhane lei, na o le alofa lava o Keriso. E mau aile le leinga. E peia na sila fia, le vai aso mua le fono usu sa whatautai ai fono tanga Komiti Taitasi, mo le soa laupuleina o nisio mata upu tāua, a wā nisio ngaluenga le ekalesia mo lo na manuia le lumanai. O le vai aso nei lea sa whaangasolo ai ta o lumanga o le fono tele. Masa so alau pulei nai nisio mata upu tāua. E mai se lava le whaamaoningo le iloilongo le whaavai peo na sa whea ngai ma le Komiti Faamisionare. Sa iloiloina le whaavai o le ekalesia. Sa mata wina langona whaanga e tia le ngata le au sufono. Ai whaapea fo i le ekalesia sa awai le lau moi malua. Ono le taunu unga manuia o le fonosu a le ekalesia. E le ngata i lea, ai o se tausanga fo'i o mawhai na toi awai mai nisi o sui o le ekalesia, mai atunu e mamau, ma o mawhai na mawai le mawhatanga. A le ekalesia ina na fonosu e peyo na masaniai i tausanga taitasi. Lea whana nei se konimolau Samoa Taulogologo. O le sunga le toi ina ia Iosefa ui le lea man matanga luenga le pā, loto whanga maani pata, lea wata e tofia a vea masui taita i fono, o le fono tele le ekalesia whaapotpatonga Congregational Samoa, mo le tausanga luafe luase fulumane lua, i le luafe luase fulumane tolu. Se au tenenga le nei o le ripoti. O le filifili ai o se sui taita i fono le fono tele le ekalesia whaapotpatonga Congregational Samoa. Le tasi leo vai ngata awa e tuli mata i lava le ngata i le au sufono. Ai whaapea fo i le ekalesia. Ai mai se lava le whaamoemoe lea e tawalunga i ai le fono tele a le ekalesia i tausanga taitasi. E pea na sila fia. O le sunga le toe ina ia Iosefa o i le lea. O ia lea sa tula i mai le foe a vea mataita i fono le fono tele le EFKS, mai le tausanga luafe luase fulumane tasi. E o mai le fono tele o le nei tausanga. Sa suitaita i fono i ai le susunga le toe ina ia tunu moso soli o la iosia. Le whailau tusi o le susunga ia wawa tau whau. Ai o le teutupe o le susunga ia me le pone i Sara. Ai le mai ai o tau lumanga le fono tele. Sa se ea nei loa le susunga le toe ina ia tunu moso soli o la iosia. E a vea mataita i fono le fono tele mo le luafe luas funumane lua, i le luafe luase funumane tolu. Ai whiritanganga i le ekalesia se tasi, na te tau aveina le tofinga o le sui te fono, e ala i le pālota. I le mai ai o le filinga, le toe tofi ai e ala i le pālota, le susunga le toe ina ia Iosefa o i le lea, e avea masui te fono.
Malawa tuai man whālo ala tele I lau sunga I le sui tai whono. Te no fuia, le no fua o le whon tele. O le taua veina, o le toki o le tai whono a ale kalesia. I le nei tau sanga, lua tonu. Pāmanu lia tele le tua. O le laulau le fono tele lea ua iai, e au fiaine tai fono le sunga le toi ina i atunu moso sori o la iosia. O le sui tai fono lea wa se e mai le susunga le toi ina, ia iosefa o ile lea. O le whailau tusi o le susunga ia vavau tau whau, ma le te utupe o le susunga ia mene pone I Sara. Lea whana nei se koni mo lau Samoa Taulogologo. O le whamana tuino le sao tāua ngā luenga whawhaia onga, le isi lea vaenga tāua sa whamana tuina. Ia onga ta itasi umai te tono Samoa, whaapea le matanga luenga wa onga ta anunga manga nuu, ta patailo ki tiona mo se tatu ripoti. O le aso lea o loo whamana tuina e se aso whapitua mo whaia onga uma. E whawhetai ai le au nanga whaia onga se tono se tatu watu nuu. Mai leo se ulua I taimi le nei o le whaamana tuina ai o le nei aso tāua I Samoa nei. Ai mai se o se tasi le o manulau ti al matanga ruenga wa onga ta alonga manga nuu. E abe iai le latou whaamamafa e tau sanga ta itasi. O se tamo whainga uauna I al matanga ruenga wa onga ta alonga manga nuu. Ona o le manatu, wata tau ona iai se awala e whaafo I atuai le whaafetai I whaia onga uma. Ma o latou au nanga o foina mo le atu nuu. O le amana ia ina o le tiu te tau abe a whaia onga I Samoa nei. O se tasi le o manulau ti al matanga luenga wa onga talonga manga nuu I tau sanga ta itasi. O le whamana tuina o le aso whapitoa mo whaia onga o se sini au tū le o le whaatino ina ai e le tele wa onga nisi o whaafiafianga ma whaatinonga ese. Ina ia ilo ai o lo amana ia ina pea o lato tautua I le atu nuu. Ai mai se lava I alo ma whanau mo se lumana I manuia. O le ngaluenga whaafaya onga e le whaingofia e pei o na silafia. O le olangora tamaititi e whafua mai I le ola wa awina. O e wata ua o mātua whale wa onga. E nafa ma le whaatonu tonu wina o leo lango le tamaititi mai lava le tausanga mua. Se ia o lava ia onga ma kolisi mawalurunga. O le whaasoa ina o le ata mai ma le silafia I whanau ina ia manuia. O le tele a taimi e iai whaafita auli o le ngaluenga. O se aso e manatuai le tautua o whaia onga I Samoa nei. Ai mai se o e ua wha ilangi le wholaunga ua sapi ai nei Samoa I manuia wha le tina ma manuia wha lianganga. O le ngaluenga wha whaia onga e naunau ina ia manuia ma mawani lumana I le lei o alo ma whanau o le atunuu. Naunau ina ia I umanuia ta mo whainga uma. Ua le ngata I tūtau awa onga. Ai ua lasi le to mai wha asoa mo whanau. E pei ona awahi atuai nisi o alo ma whanau o le atunuu. I ta alonga ese atunuu e mamau. O le tele o mata upu whamatata ese ma mata upu whakerisiano. O le oa wha oloa ina nei e ua whai ma ave whiau o le tala lelei. I ta whai fia o le lalangi ma Samoa nei. Talutale ki tiona, mo lau Samoa Taulogologo. O le awhaia sina tātou malolonga pupuu mo nisi o whaasalalango whaapisi nisi. O na toi taliu mai lea mo ngangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mafui e mangaruafa, e le mautino taimi o maiai, e le mawhai foi o na taofi. E mawhai o na e lava tā pena, ma sao niuli, mo le sawa le mua ro aina, I taimi o whaalavelave le marofia, I ala ne, o le a whai no atu. Ai loa warulu le mafui, e tā ua tene lo toa lei, malafi lano o se laulau o se moenga malosi.
Whamamau ese mai whamalama, ma mea tō tino olo o tautau. Whamamau ese mai ma mea ono solo I raro, ele ua ma vai ma la au. Ta ofil ta vale manofo saunga le mua I tutonu pe a whai ua mau ese mai a wala lau papa vai ma pou li. A whai e te lata I sami, vave ono ese ma nga I lau whanua mo runga. E whaatari ai, se ia saunga le mu lau toe foi. O mafui e mafua ai ngā wafi, le e whaatuputupuina ai ngā rutele, I e whawhati marosi, ma tele vave mai. E whailoa vave atu ni la pata inga tā ua I televise, le tio o poni whi au tustusia, o le a longo vave foi e sui o le ofisa nei, le tā ina o longo, masailini ino foanga tū taulanga. O I lātou e no nofo pe whainga ruenga tū lata I le sami, e te tau o na vave o ese ilo whanua maurunga. E te tau lava o na alofia le whaonga ino a wala e tū lata I le sami, ai ono sai, te I toe whailoa atu, pe a mauti noa le saunga le mu, mai le ngā wafi. Tau sia le lei le maru pui puia o lou a inga, tā pena sauni pui pui. Le wafai ai lava lau e whainga le po I lau video call, ma lau phone call. Ai lo sao me wa vevesi ai ai. Ele ai lava se isi si le atu le tu la fono. Lai lusi lo confidence, elo iso confidence, le iso toa. O le mangengia, e le o se wha mai e ono pipisi atu I se tasi. Ai se hawa toi wha marsiaira o ino le ngana sa mbao I tonu a onga mai university. So ta inga ole ulutala ma me tupu tatou se manga. Toso mai nei vaenga nei tonu. E wha malo se tatou le tau whinaunga. E te tau, hona wha wawina pea. Le talia o le se lolni fua, o le se full pasene o tina matamaitai. When you are given a topic, make sure to spend time in research. Ia e tau nu ai le ngana tamaiti. E le ngase le uso le oa. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church of Samoa has officially concluded its conference today, which has been held at Malua for 2 weeks. Here's more on this special event for the church. After a chosen task was successfully complete, then we said to ourselves that we are unworthy servants, and the glory shall be unto God our Lord forever. That was the quote that can simply identify the emotion of every participant of the CCCS annual conference, together with the church members, through singing God's hymns to officially close the conference of this year. The official closing ceremony was led by the new chairman of the CCCS General Assembly for 2022 to 2023, Reverend Elder Tunumoso Soliola Yosia. The first week of the conference was for the church's committees meeting to discuss
each task which was assigned for each committee. This week was the annual conference, usually discussed issues for the betterment of the church. The other important issue that was discussed in this week was the officiating of the new revised version of the church constitution, which has been discussed by the special committees of the Constitution. The participants and the church members were so grateful when the Congregational Christian Church of Samoa has successfully completed its annual conference for this year. This was the first time that the overseas members had participated for more than 2 years since the disruption of this event by the pandemic. We're found for your TV2 News. Reverend Elder Josefa Uililea from Lepalo, Tofanga and Alipata District is now the new Vice Chairman of the Congregational Christian Church of Samoa's General Assembly for 2022 until the annual conference of 2023. Here's more on this report. Voting of a new Vice Chairman of the Congregational Christian Church of Samoa's General Assembly is one of the most interesting events that every participant and the church members are looking forward to, especially that's always the last part before the annual conference officially closing each year. As we know from these 2 weeks, the previous positions for the CCCS General Assembly Board was held by Reverend Elder Josefa Uililea as a chairman from 2021 until the annual conference this year. The Vice Chairman was Tunumoso Soliola Yosia, the General Secretary was Wavatau Taufau, and the Treasurer was Melebone Isara. Before the official closing of the annual conference of the CCCS this year, Reverend Elder Tunumoso Soliola Yosia, who was the Vice Chairman, automatically sit in as a new Chairman for 2022 to 2023. The CCCS General Assembly chose through voting system Reverend Elder Josefa Uililea as the new Vice Chairman. The new CCCS General Assembly's Board for 2022-2023, Reverend Elder Tunumoso Soliola Yosia as the Chairman, Reverend Elder Josefa Uililea as the Vice Chairman, Reverend Wavatau Taufau and Reverend Melipone Isara are still remain as the General Secretary and the Treasurer for the CCCS. For your TV2 News. Celebrating the significance of teaching career was an important part of today's celebration in every schools in our community, together with the Ministry of Education, Sports and Culture. Taputelo Kitiona with more on this report. Today is one of the special days in our community to honor and remember the work done for all the children of our country to become successful in life. Today also reminded teachers of their professional calling and their role in shaping the future of children. And so of today, the Teachers' Day provides the perfect opportunity for students and their parents to show appreciation, support, and thankfulness to teachers. Teachers not only teach knowledge but inspire and motivate students for life and take important steps in life. They keep working to boost the confidence of students and direct them in the right direction. There are many teachers who dedicate their lives in empowering their students and making them a better and successful human being in their life. Teachers have been given the most difficult task because there are times that they get blamed when the students' grades don't come out positive. Sometimes people point fingers at them when things don't go according to plans. Teachers play a critical role in achieving high-quality education for all learners and therefore need to continuously develop their competencies. Initial education and continuous professional development need to be of the highest quality, and access to professional support throughout their careers is essential. This day celebrates all the good work of our teachers and acknowledges the commitment that dedication of teachers in childhood education, centers, inclusive education centers, school for children and people with disabilities, primary schools, secondary schools and college, tertiary education and universities. Taputelo Kitiona for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Malafa ingole nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi. Moli whaatele pulenga swavai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu e tele le afiafi tō whaasoifua.
I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay so much for water until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are paying for the water you are using. I was paying 305 tala for my neglect in fixing leaks around my home. I have since fixed these leaks and now paying only for the water use, saving money that I can spend on my family. Fix the leakages for generations to come. Water is life. O le naunau ta inga le whaalapatonga malo si whaeletise. Ia tuina atu le au na ngai mauta malawa e whaatua ina. Mga whatauli maina le atunu itaini uma. O le smart meter le awhiso soani I lea manulauti. Mo le mata I tuino le letise ilo mauta. Ma sefe e fo ilau se le ni e whaaluina ilau pili e letise. O whaailo ilo la ne ilunga o lau mita. O le numero le mita e laloane o le whaata whaailo ilo. SyncNet. O le so ta inga whaono pone o le smart meter, kilowati